Bulldozer Justice is back in Assam. After Barpeta and Morigaon, another madrassa has been bulldozed over charges of being a hub of jihadi activities. Authorities conducted a demolition drive at the madrassa titled Markazul Ma Arif Kuwariyana in Kabaitari of Bongaigaon district. 8 excavators got down to the task and took down the madrassa building. Earlier yesterday, the Bongaigaon DC had also issued a notice stating that the madrassa has violated several government norms. Following this, the madrassa building had been sealed and today the building was demolished. Well, the Assam police last night raided the madrassa and sealed the places while ordering a resident students to vacate the school premises. During the raid, police seized several inflammatory and communal literature and other documents from the madrassa premises and a nearby shop. The raid was conducted in the presence of Hafizur Rahman, who was arrested from the madrassa on August 26. It is being alleged that Rahman was running jihadi activities from the madrassa under the garb of running a school. যিয়ে দোষী তেওঁক শাস্তি পোৱাটো একদম বাঞ্ছনীয়। এইটো যদি ৰেহাই দিয়া হয় তেতিয়া আৰু একদম অসমখন শেষ হৈ যাব। সেইটো কোনো কাৰণতে মানে কি কৰে নহ'ব, সেইটো শাস্তি দিয়ক। আমিও আবেদন জনাওঁ, আমিও অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিটো পাওক। আমাৰ এইখন মাদ্ৰাছাত থাকি তেওঁ এই অপকৰ্ম যে কৰিল, এইটোৱে আমাৰ যথেষ্ট দুখ লাগিছে। আজি চাওক, তেওঁৰ কাৰণে মাদ্ৰাছাটো আজি ধ্বংস হ'বলগীয়া হ'ল। যিদিনাখনে আমি শুনিছোঁ শাস্তি তেওঁক ফাঁচি দিয়ক, কিবা দিয়ক, একদম যি আইনে কয় উচিত বিচাৰ, উচিত শাস্তি দিব লাগে আজিৰ দিনত। তেতিয়াহে ভাবোঁ আমি শান্তি পাম, আমাৰ এই অঞ্চলে শান্তি পাব। প্ৰায় 7.5-8 বছৰ ইয়াতে শিক্ষকতা কৰিছিল। এজন শিক্ষক মানে সি কিবা কাৰণত বেয়া কামত জড়িত হৈছে, তেখেতক জেহাদী বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মই মানে চৰকাৰক কোনো সমৰ্থন জনাওঁ, জেহাদী নিৰ্মূলকৰণত আমি সহযোগ কৰিম। এইটো আমি জেহাদী কোনোপধ্যেই আমি মানে ছাপোৰ্ট নকৰোঁ।